Hola a todos, bienvenidos a la clase de español con Ciudad Bilingüe. Hello everybody, welcome to the Spanish class with Ciudad Bilingüe. Today we will study. Hoy estudiaremos las preguntas, questions, deportes, sports y algunos verbos, and the verbs. Okay, now we will remember the previous class. So, can you read the days of the week in Spanish? ¿Puedes leer los días de la semana en español? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Perfect. Thank you so much. So, give me a minute. I have some problem with Zoom. Okay. Okay, very good. Now, can you read the months of the year in Spanish, please? Ahora pueden leer los meses del año en español, por favor. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Perfecto, muchas gracias. Any question about this? No. Okay, let's continue. Now, can you answer in the negative form these questions, please? The first, ¿eres profesora? Are you teacher? No No. soy profesora. Perfect. Now, ¿él abre la puerta? Does he No. open the door? No, él abre la puerta. No, él no abre la puerta. Él no abre la puerta. Very good. Now, ¿ella corre en la mañana? Does she run in the morning? No, ella no corre en la mañana. Perfecto. Now, ¿ella viaja a Madrid? No, ella no viaja a Madrid. Perfecto. ¿Ellos comen en la mesa? No, ellos no comen en la mesa. Perfecto. ¿Nosotros nadamos en el río? No, nosotros no nadamos en el... Perfect. Okay, any question? No. No. Okay. Now we will write the negative form of this sentence. Ahora vamos a escribir, o bueno, mejor a decir, la forma negativa de las siguientes oraciones. The first. Mi hermana canta bien. I do the first example. Mi hermana canta bien. My sister sings well. So the negative form is mi hermana no canta bien. Mi hermana no canta bien. Remember that we use the word no before the verb, okay? Mi hermana no canta bien. Now the second sentence. El árbol tiene hojas. El árbol no tiene hojas. Perfecto. Ahora, el policía está siempre.
El policía está no siempre. El policía no está siempre. Remember, before the verb, okay? In this sentence, the verb is está, estar. El policía no está siempre. The next, tengo una amiga. I have a friend. No tengo una amiga. Perfecto. The last one. Hay leche en la nevera. No leche en la nevera. Good. No hay leche en la nevera. Before the verb. In this case, the verb is hay, a verb. Have to. No hay leche en la nevera. Okay. Now, any question about this? No. Okay. Now, we will study the questions in Spanish. Ahora estudiaremos las preguntas en español. Sorry. In Spanish, we have two types of questions. For example, total interrogative and partial interrogations. Ok. Tenemos las preguntas interrogativas totales e interrogativas parciales en español. Veamos un ejemplo de preguntas interrogativas totales. Total interrogative. ¿Eres profesor? Are you teacher? Yes, I am professor. I am a teacher. In English, we know these questions like yes, no questions, okay? And the partial interrogations is, for example, in English, the WH questions, WU questions, okay? And these questions we ask for information. For example, ¿quién eres? Who are you? I am María. O ¿dónde estás? Where are you? I am at home. Okay, any questions? No. No. Okay. No. Ok, veamos. Estas son las preguntas parciales, partial interrogations in Spanish. Estas son las preguntas parciales en español. ¿Quién? ¿Quién? In English, who? ¿Quién? Can you repeat, please? ¿Quién? ¿Quién? Very good. And the meaning of this word is, for example, I use this word for acts about persons. For example, who are you? ¿Quién eres tú? Usamos esta palabra para referirnos a personas. Por ejemplo, ¿quién eres tú? ¿Quién? ¿Quién es Magi? ¿Quién es tu padre? Okay, now. ¿Qué? In English, what? We use for refer to things or activities. For example, what is your last name? La palabra ¿qué? La utilizamos para preguntar sobre cosas o actividades. Por ejemplo, ¿cuál es tu apellido? ¿Qué? Can you repeat, please?
¿Qué? ¿Qué? Very good. Ahora, ¿dónde? ¿Dónde? In English, where? And we use this word to refer to place or location. For example, where is the class? Y nosotros usamos esta palabra, ¿dónde? Para preguntar sobre lugares. Por ejemplo, ¿dónde está la clase? ¿Dónde está el colegio? ¿Dónde estás? Where are you? Okay. ¿Dónde? Can you repeat, please? ¿Dónde? Perfect. Now, when? When? In Spanish, ¿cuándo? ¿Cuándo? Okay. ¿Cuándo? Very good, thank you. Y nosotros usamos esta palabra, cuando, para preguntar sobre fechas y horas. Por ejemplo, ¿cuándo es la clase? And we use this word, cuando, for ask about dates and hour. For example, when is the class? Por ejemplo, ¿qué hora es? ¿A qué hora es la clase? Ok. Ahora, ¿por qué? Las palabras ¿por qué? In English, why. ¿Por qué? Very good. ¿Por qué? In English, why. We use to ask about the cause or reasons about something. For example, why are you late? Why are you late? Y nosotros usamos esta palabra, ¿por qué? Estas palabras, para preguntar sobre una causa, sobre razones o explicaciones. Por ejemplo, ¿por qué llegas tarde? ¿Por qué no hiciste la tarea? Bien, ahora. Now, the word ¿cómo? ¿Cómo? How ¿Cómo? in English? Very good, ¿cómo? This word we use for ask about the form or the method or the way. For example, how are you? Or the state of person, yes? Por ejemplo, ¿cómo estás? Y la última, which, en español, ¿cuál? ¿Cuál? Can you ¿Cuál? repeat? ¿Cuál? Perfect. We use this word for ask about the options or the choose. For example, which is your classroom? ¿Cuál es tu clase? Or ¿cuál cuaderno quieres? Cuaderno in English is not okay. Now, can you read the questions in Spanish, please? ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuál? Perfecto, gracias. Now, any questions? No. Okay, girls. Can you tell me when we use the word ¿dónde? To ask about the location. Perfect. And ¿por qué? To ask about the reason or the cause. Very good. And
For example, ¿quién? Persons, when we're asking about which person is which. Perfect. Ok. Perfecto. Ahora vamos, we will write the questions about this answer. For example, ¿eres un hombre o una mujer? Are you a man or a woman? I am a man. Yo soy un hombre. Soy un hombre, ¿ok? Ahora la vi. ¿Cuál es la pregunta para esta respuesta? No, no tengo mujer. No, I don't have a woman. I am single, for example. What is the questions? ¿Eres tú mujer? ¿O eres tú casada? ¿Estás tú casado? Casado is the state. Yes. Okay. ¿Estás tú casado? Perfect. ¿Estás tú casado? No, no estoy casado. O no, no tengo esposa. No, I don't. Okay, now the sé. ¿Dónde vivo? ¿Dónde vivo o dónde vives? And the answer, vivo en Madrid. I live in Madrid. Very good. The answer is, soy español. The nationality, remember. What is the questions? ¿Eres español? Perfect. Ahora la E. I am 40 years old. ¿Qué es años? ¿Qué es tu años? ¿O cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? How old are you? Tengo 40 años. How old are you? I am 40 years old. La. Okay. Can you repeat once again? Yes, what sentence? The question for tengo 40 años. Okay, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos? Años tienes? Why do we not use como in this case? Because we ask about the information, not about the reason of the cause. Oh, aquí no está cuánto. Okay, and in this example, we don't put the another WH questions. In Spanish, we use cuántos. ¿Cuántos? For asks about the ¿cuántos? In English, it's something like how many, but in Spanish, we use for asks about, for example, the age or the number of something. I give you some examples. ¿Cuántos cuadernos tienes? Yes. In English, it is something like, how many notebooks do you have? Or ¿cuántos libros compraste? How many books do you buy? Is it used for how much as well?
How much is for the cuánto vale? Is the radius of how much. And we use for ask about the price of something. For example, how much is this computer? We use this word for ask, for example, in the store or in the yes. So in Spanish, for ask about the age, we use cuántos. ¿Cuántos? Very good. And in this case is ¿cuántos años tienes? How old are you? ¿Cuántos años tienes? Ok, continuemos. Tengo ojos marrones. I have brown eyes. ¿Cuál sería la pregunta? What is the questions for this answer? Tengo ojos marrones. We ask about description. Mm, ¿Cuál es el color de tus ojos? Perfecto. ¿Cuál es el color de tus ojos? No. Soy director de cine. Soy director de cine. ¿Cuál es la pregunta? I am a film director. ¿Eres un director? Yes. Él es un director. But this is the yes no question. And in this answer, person give me some information about he. For example, in English, we can ask, what do you do? ¿Qué haces? Yeah. Soy director de cine. When we use the introduce, or you told me that you are students when I ask you, what do you do? Yeah. ¿Qué haces? Soy director de cine. ¿Qué haces? Soy estudiante. ¿Qué haces? Soy profesora. What do you do? I am a teacher. Okay. So over here we can use the question eres tu trabaja. No, eres tu trabaja is not correct. ¿Qué eres tú? What is your work? What do you do? Yes, ¿quieres tú trabajar? ¿O quieres trabajar? Okay. Okay. Now look at the next answer, or better, the next answer. And is the yes, no question in English, or the total interrogative. Yes, remember, ¿eres profesor? Sí, soy profesor. Look at this. Sí, tengo un Oscar. Yes, I have an Oscar. ¿Tienes un Oscar? Perfecto. ¿Tienes un Oscar? Sí, tengo un Oscar. And now, answer the K. Sí, me gusta ser famoso. Yes, I like be famous. What is the questions? Is the same, yes, no question in English. Total questions in Spanish. ¿Tiene gusta ser famoso? Good. ¿Te gusta ser famoso?
te gusta? And we later study about the conjugation of tienes. Okay? Now, ¿te gusta ser famoso? Sí, me gusta ser famoso. Good. Now we will complete these questions with the WH question, okay? With the question that we study, interrogative, partial interrogative, partial interrogations, we complete with quién, qué, dónde, cuándo, por qué, cómo o cuál. Okay? Look the first questions. ¿Naciste? Ask about the place that someone born. ¿Dónde naciste? Perfecto. ¿Dónde naciste? Where were you born? ¿Dónde naciste? Now, ¿es tu nacionalidad? Is ¿Qué about es tu, the nationality. Sorry. es tu nacionalidad? ¿Cuál? ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿Cuál? Yes. ¿Cuál es tu nacionalidad? Why don't we use K in this and why ¿cuál? Okay. In English, we use what for these activities or including for the nationality. But in Spanish, cual has two meaning or have two words. For example, que y cual. Yes. Cual, we use cual for ask about the okay, let me give me an example. Okay, in this case, in the picture, we see that we use qual for make the choice, yes, but we use qual, for example, for ask about prefers, ¿cuál color prefieres? In English, is something like, what color do you prefer? Or hello? Are you hearing me? Yes. Okay. Now, it's okay? Are you understand or not? No, not I think which is used to identify the selection as you said and also preference. Yes, okay. So let me give you some examples.
Okay, girls. So, explicated the difference. It's very difficult in English, but I try that you understand me. Okay, we use que, for example, for ask about the element of the group. For ask about the element of the heterogeneous group. For example, ¿qué fruta te gusta? What fruit do you like? Yes, we use que. In this case, we speak about the growth of the fruit. Now, we use the word cuál for ask or for choose what element about the homogeneous group. For example, ¿cuál fruta te gusta más? Yes, look at another examples. ¿Qué compramos? What buy? ¿Qué compramos? It's a general questions. But if we ask ¿cuál compramos? Or for example, look these books. Look these books. Mira estos libros. ¿Cuáles compramos o cuál compramos? What? Buy. ¿Cuál compramos? Yes, I think that the difference is that we use que for speak about the general things. For example, in the heterogeneous group, for example, you look on the table, notebooks, books, pencils, okay, a lot of things. And I ask, ¿qué hay sobre la mesa? What is on the table, okay? We use ¿qué? ¿Qué hay sobre la mesa? But if I ask about something particular, for example, lose this picture, mira este cuadro, ¿cuáles son los colores del cuadro? What color is in the picture? Okay, is something particular, if something homogeneous thing. Yes, it's okay. Can you understand? I think we'll understand more with examples that we'll do next. Okay. Yeah, I understood that K is used more for heterogeneous groups such as like what fruit do you like, and Yes. qual is used for homogeneous group, maybe like what kind of apple do you like? Yes, exactly. Okay, look at other examples and maybe
you can understand better. Okay? For example, I can ask you, ¿qué es una nacionalidad? ¿Qué es? What is a nationality? ¿Qué es? In this case, I ask you about the meaning of nacionalidad. ¿Qué es una nacionalidad? So say a nationality is the place that a person was born, for example. ¿Qué es? The definition, the concept. Okay, now I got it. So if we use ¿cuál? Then it's like, which country are you from? Exactly. So you can, Okay. you should choose the nationality. For example, Japanese, Colombian, it's okay. You, en este caso, tú debes elegir una nacionalidad. You can make the choose as the nationality. Okay. Now, the next. Haces en tu tiempo libre. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Perfecto. ¿Qué haces en tu tiempo libre? What do you do in your free time? ¿Qué haces? Look at, in this case, the question is general. ¿Qué haces en tu tiempo libre? So you can answer, oh, I play the guitar, I play the piano, or for example, ¿qué haces? What do you do in your free time? Oh, I study music. Yo estudio música. Oh, so the next question is, ¿cuál instrumento tocas? What instrument do you play? So you answer, oh, I play the piano, for example. Yo toco el piano. ¿Cuál instrumento tocas? Yo toco el piano. Is the particular question, okay? Now, the next, Marta. ¿Quién es Marta? Perfecto. ¿Quién es Marta? And the next, when is your birthday? ¿Dónde es tu cumpleaños? ¿Cumpleaños? No, sorry. It's where. Yes. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Perfecto. ¿Cuándo? We ask about the date. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Okay. And the next, llegas tarde. Tarde is late. What is llegas? Arrive. Arrive. Yes. ¿Cuándo llegas tarde? Perfecto. No, sorry. Is ¿Por why qué? are you late? Perfect. ¿Por qué llegas tarde? We ask about the cause, the reason. Tarde Okay. is late. Sorry? What is the meaning of tarde? Late. Okay. Okay, and the next, we ask about the surname. Surname. Apellido is surname or last name, okay? Okay. So, ¿qué es tu apellido? No. ¿Cuál es tu apellido? Perfecto. It's something particular. ¿Cuál es tu apellido? Now, the next. Es la clase de español, de Spanish class. ¿Cuándo es la clase de español? Perfecto. ¿Cuándo es la clase de español?
Y al final, I ask about the state of. ¿Cómo estás? Perfecto. ¿Cómo estás? How are you? ¿Cómo estás? Muy bien. And if we use ¿Dónde estás? Does that mean where are you? No, ¿dónde estás? Is for ask Where? about the place or the locality of the person. For example, where are you? ¿Dónde estás? Or ¿cómo estás? Is about the state of the person. For example, I am happy. ¿Cómo estás? I am happy. Estoy feliz. Or estoy triste. O estoy cansada. I am happy. I am sad. ¿Cómo estás? Okay. Okay. Okay, now. Sorry. Now, can you tell me the question for this answer? El coche es rojo. Coche is car, remember? El coche es rojo. Which color? ¿Cuál color es coche? Yes, ¿cuál es el color del coche? ¿Cuál es el color de coche? Perfecto. Ahora, tengo 20 años. I am 20 years. ¿Cuál es la pregunta? Tengo 20 años. Tengo 20 años. I am 20 years old. What is the question? ¿Cuántos años tienes? Perfecto. ¿Cuántos años tienes? Now, vivo en Londres. ¿Dónde vives? Perfecto. ¿Dónde vives? Now, hoy es lunes. Today is Monday. Hoy es lunes. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué día es hoy? Perfecto. ¿Qué día es hoy? No. Mi madre se llama María. Mi madre se llama María. Mi madre se llama María. ¿Cuál es tu madre's nombre? ¿Cuál es el nombre de tu madre? Perfecto. ¿Cuál es el nombre de tu madre? So in Spanish, we don't have a structure like in English. For example, in English, the WH questions, we use the W question and lags auxiliar, lags pronoun, lags verb, lags complement. Okay, in Spanish, we don't use this. So we don't have rules, but sorry, nosotros tenemos muchas formas de preguntar. Quizás we have a lot of forms that ask, but
We can follow the structure of English for X. It's correct in Spanish, okay? But this is not the rule. This is not the exactly form, okay? For example, in this case, we ask, ¿cuál es el nombre de tu madre? And okay, and the last one. Mi animal favorito es el gato. What is the questions? My favorite animal is the cat. ¿Qué, qué es tu favorito animal? ¿Cuál es? Remember, ¿cuál? Oh, I yes, choose yes. my favorite animal. Okay. ¿Cuál es mi animal? ¿Cuál es tu animal favorito? What is your favorite animal? Okay. Okay. Well. Okay, good. Now we will study the sports in Spanish. Okay. So, fútbol, baloncesto, fútbol americano, béisbol, boxeo, voleibol, tenis, rugby is the same, hockey sobre hielo, esquiar, levantando pesas, surf, nadando, carreras de caballos y ciclismo. Okay. Can you read in Spanish, please? Football, baloncesto, Yes. fútbol americano, béisbol, boxeo, voleibol, tenis, rugby, hockey sobre hielo, esquiar, levantando pesas, surf, nadando, carreras de caballos, ciclismo. Perfecto. Thank you so much. So, what time is it? Okay. We'll study this the next class. Okay. We study quickly this, and for the next class, I explain better, okay? So, in Spanish, we have three verbs that is very difficult that traduce in English. For example, tener, it's something like have to. In Spanish, tener. En español usamos tener para hablar de una posesión, of something possession. ¿Ok? Por ejemplo, yo tengo una torta en la mesa. I have a cheesecake on the table. Okay, yo tengo una torta. It's something like, if something mind.
And we use haber, haber, for speak about something that exists. For example, hay una tarta en la mesa. Hay una tarta en la mesa. In English, it is something like there is a cake on the table. And the word estar, el verbo estar, lo usamos para referirnos al lugar en el que está algo. And the word estar we use for say about the localization of something. For example, the cake is on the table. La tarta está sobre la mesa. Estar in English, it's something like is or are. Yes. So look, some examples. Look. Look at the example of the word tener. Miremos los ejemplos de tener. Yo tengo un perro. Perro is dog. Tengo un perro. The dog is mine, ¿ok? Yo tengo un perro. O tengo dos carros. I have two cars. Tener. We use tener. Tener. Tengo dos coches. Or, for example, tengo hambre. Tengo hambre. I am hungry. Tengo hambre. Okay. And the examples of estar. Está triste. We use estar for states or for locations. We spoke about this in the previous class. For example, I am sad, or he is sad, él está triste, o está en Madrid, he is in Madrid, he is in the hotel, he is in the house. For this sentence, we use estar. Estar. Look for the word ser. Ser is the answer of the question, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es él? How is he? For example, ¿es inteligente? He is intelligent. Or he is the teacher. He is a teacher. Él es profesor. Or es verde. Is green. Okay, and the word I is the conjugation of the verb haber. For example, hay muchos árboles. Hay muchos árboles. There are many trees. Or hay un perro en el jardín. There is a dog in the garden. Okay, so I speak about this. I give you
a lot of examples in the next class, okay? Okay. Okay. Okay, girls. So for the next class, we will write 5 partial interrogations. Para la próxima clase vamos a escribir 5 preguntas en su forma interrogativa parcial. ¿Sí? 5 ejemplos de esas preguntas, las preguntas que estudiamos. Okay. Very good. And I tell you something. For the next week, we will not have class, okay? We will read in the next week. And on Monday of the next week, we will return, okay? Okay. Okay, good. So any questions? No. Perfect. When do we So, have the class then? On Next to next. yes, give me a minute. I tell you the date. So, give me a minute. I tell you the date. Today is 22. Okay, the next class is the 1st of June, okay? okay. Okay. Okay, girls. So, see you. Mm. Espero que estén bien y las veo entonces el primero. Que tengan un lindo día. Bye bye. Adios. Okay, bye bye. Adiós, buenos días. Chao, gracias. Thank you so much. Gracias por estar en la clase con Ciudad Bilingüe.